Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. It is crucial from the viewpoint of cross-border Hungarians for Brussels to address the issue of indigenous national minorities in addition to the other minorities as well, said Fidesz's faction leader before publicly signing the Minority Safe Pack European Citizenship Initiative for Minorities launched by the European Union's Federation of National Minorities. Gergely Gulyás said that this was a national minority protection initiative which would oblige the European Union to pay attention to Hungarians beyond the Hungarian borders. If the conditions are met, the committee or the European Parliament must deal with the initiative. The terrorism threat level was lowered from 3 to 2 in Belgium, according to La Libre Belgique, referring to the Belgian Interior Minister Jean Jambon. The Belgian Interior Minister hoped that the analysis of the Belgian Center for Terrorist Threats would allow the reduction of the terrorist threat in the coming months. On the 4-step scale, the second level means an enhanced police and military alert. The Interior Minister added, however, that the third level is expected to remain valid for certain embassies and for venues attracting large crowds. Ali Khamenei, Iran's supreme leader, blamed the country's enemies for the protests that have been going on for days on Iranian state television. Khamenei, who appeared for the first time since the demonstrations began, said the enemies of Iran have united and using their financial, military, political and intelligence influence, they provoked the Tehran leadership. The political and religious leader did not specify who he actually meant when he talked about the enemies. At the same time, Ali Samhani, the Secretary of the Supreme National Security Council, mentioned the United States, Great Britain and Saudi Arabia by name. Ephraim Halevi, former head of the Israeli intelligence, warned the Israeli government of making use of the demonstration wave and to intervene in Iran. He said to the Jerusalem Post that this step would be not advantageous and that Israel should rather allow the free flow of events. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu previously wished success for the Iranian demonstrators and expressed hope that the Tehran leadership would fail. Netanyahu also blamed the European countries that they did not support demonstrators in their struggle for freedom. Israel Katz's intelligence minister had confirmed that Israel does not intend to intervene in Iran but wants the repressive regime to leave and be replaced by democracy. And now for sports news, the members of the European branch of the International Sports Press Association, AIPS, have chosen Katinka Hosszú as the best female athlete in 2017. According to the organization, the 3-time Olympic champion Hungarian has come out first for the second year in a row. She won 2 gold, 1 silver and 1 bronze medal at the World Championships in July. Second and third, respectively, after Katinka Hosszú, who in addition also won in 6 disciplines at the December Copenhagen Short Track European Championship, was the Spanish tennis player Garbine Muguruza and the Dutch football player Lieke Martens. And now for weather. Sunshine is expected for several hours on Thursday, but clouds may occasionally occur as well. Only slight rain is expected in the west and northwest. In the north and northwest, the southwestern winds will be lively. We can expect 4 to 10 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Es ist aus der Sicht der Ungarn außerhalb von Ungarn entscheidend, dass Brüssel endlich die Frage der einheimischen Volksgruppen zusätzlich zu den anderen Minderheiten auch zu adressieren beginnt, sagte der Fraktionsleiter der Fidesz, bevor er die Safe Pack European Citizenship Initiative für Minderheiten, initiiert von der Föderation der nationalen Minderheiten, öffentlich unterschrieb. Gergely Gulyás sagte, dass dies eine Initiative zum Schutz der nationalen Minderheiten sei, die die Europäische Union verpflichten würde, Ungarn über die Grenzen Ungarns hinaus aufmerksam zu schenken. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, muss sich der Ausschuss oder das Europäische Parlament mit der Initiative befassen.
Die terroristische Bedrohungsstufe wurde in Belgien von 3 auf 2 gesenkt, so La Libre Belgique unter Berufung auf den belgischen Innenminister Jean Jambon. Der belgische Innenminister hoffte, dass die Analyse des belgischen Zentrums für terroristische Bedrohungen die Reduzierung der terroristischen Bedrohung in den kommenden Monaten ermöglichen würde. Auf der 4-stufigen Skala bedeutet die 2. Stufe eine verstärkte polizeiliche und militärische Alarmierung. Der Innenminister fügte jedoch hinzu, dass die 3. Ebene voraussichtlich für bestimmte Botschaften und für Veranstaltungsorte, die große Menschenmengen anlocken, gültig bleiben wird. Ali Khamenei, Irans oberster Führer, machte die Feinde des Landes für die Proteste verantwortlich, die seit Tagen im iranischen Staatsfernsehen andauern. Khamenei, der zum ersten Mal öffentlich seit den Demonstrationen erschien, sagte, dass sich die Feinde Irans vereinigt haben, um mit ihrem finanziellen, militärischen, politischen und geheimdienstlichen Einfluss die Führung in Teheran zu provozieren. Der politische und religiöse Führer gab nicht an, wen er wirklich meinte, als er über die Feinde sprach. Zur gleichen Zeit erwähnte Ali Samani, der Sekretär des obersten Nationalen Sicherheitsrates, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Saudi-Arabien. Ephraim Halevi, ehemaliger Leiter des israelischen Geheimdienstes, warnte die israelische Regierung davor, von der Demonstrationswelle Gebrauch zu machen und im Iran einzugreifen. Er sagte der Jerusalem Post, dass dieser Schritt nicht vorteilhaft wäre und dass Israel eher den freien Lauf der Ereignisse zulassen sollte. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wünschte früher Erfolg für die iranischen Demonstranten und äußerte die Hoffnung, dass die Teheraner Führung scheitern würde. Netanyahu beschuldigte auch die europäischen Länder, die Demonstranten nicht in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen. Israel Katz, Minister für Geheimdienste, hat bestärkt, dass Israel nicht die Absicht hat, im Iran einzugreifen, möchte jedoch, dass das repressive Regime geht und durch Demokratie ersetzt wird. Und nun zum Sport. Die Mitglieder der europäischen Abteilung der International Sports Press Association AIPS haben Katinka Hosszu als beste Sportlerin im Jahr 2017 gewählt. Nach Angaben der Organisation wurde die dreifache Olympiasiegerin bereits das 2. Jahr in Folge als erste gewählt. Sie gewann bei den Weltmeisterschaften im Juli 2 Gold, eine Silber- und eine Bronzemedaille. Der 2. und 3. Platz nach Katinka Hosszu, die im Dezember an der Europäischen Kurzstreckenmeisterschaft in Kopenhagen in 6 Disziplinen zusätzlich gewann, geht an die spanische Tennisspielerin Garbiñe Muguruza und den niederländischen Fußballspieler Lieke Martens. Und nun zum Wetter. Am Donnerstag kann die Sonne einige Stunden lang scheinen, aber gelegentlich könnten Wolken auftreten. Es wird teilweise bewölkten Himmel geben und im Westen und Nordwesten erwartet. Im Norden und Nordwesten werden die Südwestwinde lebhaft sein. Wir können 4 und 10 Grad am Nachmittag erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Milliók, 10 milliók, 100 milliók. Melyek az aukciós piac legfrissebb hírei? Kiknek a műveit érdemes vásárolni? Eligazítják önöket a műkereskedelem hazai szakértői. Licit, Bánó Andrással. Kíváncsi arra, mi történt egy hét alatt a politikában? Akkor nézze hétfőnként este 8:30 a Kvartettet, ahol Bánó András beszélget 3 politikai elemzővel. Kvartett. Nem ulassza el?
Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége Ismeri ön a média szereplőit? Biztos, hogy mindent tud róluk? Ha kíváncsi a legapróbb részletekre is, nézze szombaton este 5 perccel 9 előtt a Média című műsort Bánó Andrással.